msupport kivipi, maybe tu ni vile sina hela ama sina vile naweza msupport, lakini angekuja huku kijijini aone for those people that wanaweza access internet kidogo tu na wako na iPhones na hata si iPhones na wako na simu tu hata maybe kama like Techno, lakini wanaweza sema ukienda wanasema uliona Morara jana, kwani alifanya nini? Jana Morara alifanya hivi na hivi, jana Morara alikuwa hivi na hivi. We are behind him. Mwambia haje huku kijijini ndio hajue kama kuna watu wanamtambua. Na mama, hizo video za Morara unaonyesha majirani kabisa, wala hata msiwe na shaka huko Mombasa. Ile hata vile tu sijulikani, yani katika hizi platform maybe si vile sijulikani, lakini when I go around tell my friends, muliona vile alifanywa jana, muliona vile alikuwa Narok, see this guy ana inject nini na nini. So tamani kuja hapa Mombasa, especially kwanza kwamba hii barabara ya kwenda Kiembeni ni barabara kubwa sana, hakuna barabara. MCA ndio amelala, sijui niseme nini imefanyika, na ni barabara si ati yani inafaa kusaidia watu wengi sana. Wakati mvua inanyesha, sisi watoto wetu wakuja kuchukuliwa huku kijijini, inabidi tutembee vitu kama hizo, na kuna pesa zimekuwa allocated, angekuja ka inject yani, lakini sasa unapata hana support. Sasa sisi kama sisi wa kijiji, watu yani tumetoka ile watu wa chini, you know those people that they are down, ndio hivyo sisi tuko hapa. I live with them. Naongea mpaka Kigiriama saa hii. Thank you. Morara, Shiko Morara anatakikana Mombasa. Umesikia? Je, tuko nyuma yake. Nitumie inbox me your number Owili. Ongea na huyo ni wako ofisi. Ni wa ofisi ndani. Anajiita nani? Shiko. Guys, okay, sasa nisipokutumia Shiko pia wewe nitafute. Mforiane inshallah. Ni follow, alafu just tell me hi. Okay. Hello? Yes. Shiko ameenda? Shiko ameenda, I think ameenda kukufollow. Okay, ni sawa. Ushaniambia hi. So I will just send you my number. Okay. Tuje tukuonyeshe mpaka barabara ile ambapo yani kazi barabara ni barabara kubwa. Alafu unapata kama sisi hata wakaji wa hapa Kiembeni, tunajiita Kiembeni Estate. Hatuna hata maji ilipotea na pesa zilipotea na wakubwa. Unashangaa sisi tunaishi inchi gani? You find these people they hata wajui wanakaa wapi. So hizi ndio vitu tunataka inject party kuje. Itatambua watu wadogo. Si kama ODM, si kama nini chama kubwa itambui watu kama sisi. Sisi ni kama those locals. Good. Sasa sisi tunataka kuna viongozi wengine wa hiyo mtaa, alafu sasa tulete Morara waungane. Sasa ikuwe ni nguvu kutoka I am one of them. I'm the treasurer wa mtaani, by the way. Sorry, mimi ni treasurer. So kupata hao viongozi wa hapa mtaani it's easy, naweza wa connect. That's so good. Ni sawa? Good. Asanteni sana. Mlale salama. Umesema tunaachana na ukabila hapo. Tuachane na ukabila, tuangalie maendeleo jamani. Sisi wenyewe tuko hapa, sisi ni Wabara, tunakaa na Wadigo, tunakaa na Wagiriama na hakuna ukabila. Ukabila ni huko Jaluo, huko. Saa one of them sijakataa, ni utafika as in huyu ni Mjaluo wetu. No, Mjaluo ananisaidia na nini? Hakuna chochote anijui. My uncle was an MP. Kama an MP. Na nisaidi. Tuache ukabila. Bora mtu anakupatia maendeleo hapo ndio unashika. Hebu wa Kenya sikieni, tunawaambianga hapa ni sauti ya Kenya. Hapa tunamalizanga ukabila style nyingine. Imagine Owili kwenye. Hata kama ingekuwa ni ukabila, my friend, mali tunakaa katikati ya watu. Hatungekuwa hapa kama Wabara. Na tumefika huko mpaka sasa tumekuwa kama one of them. Ukiniambia Vize nitakwambia Vize, unalola nitakwambia naiona. So nimekuwa kama one of them. Kama ingekuwa ni ukabila singekuwa hapa. Thank you. Nikiwaambia sisi ni sauti ya Kenya ya ground kule kabisa, mnakubaliana na mimi. Kama whatever nataka kuambia wenzetu wa kule South Nyanza ama wa kutoka wapi ama wa kutoka wapi. Si size tusiangalie ukabila. Tuangalie kazi ile mtu anaweza fanya.
Let us not stand at this is my tribe. No, tribe haitusaidii mahali popote. Tuangalie iwe anaweza deliver nini. Right, like right now we have issues my title deeds, hatuna title deeds hata mali tunakaa kuna, lakini huwa anaweza tusaidia vipi? Mali nakaa, am I comfortable? Naweza enda nikakaa Nyeri, naweza enda nikakaa Meru, naweza enda nikakaa Ujaluoni, unataka kuangalia ukabila. Sasa Owili sasa, wewe kutoka leo mimi nimekuvalisha mavazi hata kama Shikoni nitamwambia kupe ya inject party. I'm one of them. Mimi nakwambia hata kuna siku niliona Morara akipigwa huko Bomas, nilitamani hata kulia, lakini sasa sina I don't have anywhere to go and sasa kutoka leo Shiko utafollow Shiko na Shiko atakufollow akutumie uniform ya Mara that. So good, thank you Owili. Sasa nataka kuingia hapa chini kwa Dr. Chris Omondi. Guys, simulikia kama ni yule chairman wa diaspora kuja nibaie data. Hiyo masaa yote guys, hata data ya 20 boba mjani nunulia. Kutoka sana. Hello guys, are you getting me? Na sasa ni saa 6. Yes, Dr. Chris. Yes. I'm so much proud about the lady that just talked, Miss Owili. And I believe whatever she said must be very much correct. The shallow people, the shallow-minded people are the only people that are not getting what Morara is doing. Yes. Morara is really a patriot. Morara is doing so much that nobody else can do. Because apart from showing us what is happening, he's even enlightening us how our money got lost. Yeah. So I believe we should we should unite ourselves to get behind Morara as much as possible. In the name of tribalism, I believe I'm the first person to be. I cannot count myself to be one of the guys who tried to kill the tribalism, because in my house I'm already married to a Kikuyu from Nyeri and a Luo from Siaya. So I believe apart from marriages alone, we should talk about developments, not even tribalism. We should talk about development, because as I think for us in Nyanza, Kisumu, once a time we even had a governor in Kisumu who was not even our own, the Shabir. And in Suba, not even Suba, Suna East, we also have another one who is not of our own. So I believe working with other tribes, we can move a lot very far from whatever we are doing. So Dr. Chris, yes. Kuna wakati nikuwa tu kule kwa ofisi ya Inject nikiongea na mtu nikamuuliza aje tunaweza tumia sheria pia kumaliza hiyo kabila. Maybe tuseme watu wa a certain ethnic community maybe from Nyanza hawastahili kuwa wanasimama ama wanavaa Nyanza. Watu wa Central wastahili kuvaa Central. Not even that, You know, the very first thing that can kill the tribalism very fast is that, like my kids now, if a war come like the one which was some years behind, I was there with my kids and my wife. We were just seated down watching the TV because nobody could walk to go and fight with another one. We were just seated watching the news movies. So I believe sometimes marriages can even kill tribalism very fast, more than anything else. But I also believe that your idea can also work if we push it. I would try to figure it out. It can work. It can work. Yeah, it can really work. It can really work. Because in Kenya, development. Yes, and then unajua, so long as hauko kwenu, you can develop that area more than ukiwa kwenu. Because ukiwa kwenu for a place like my home place, they even thinking of, anatuletea nini, na mtoto wa nani, anatufanyia hivi. So there's a lot of bullshit than if you are not in your home ground. So I believe we can also advocate for that. I think it's a good idea. Guys, sijua ni mairusho ninakuanga nazo mniambianga wakati mwingine. Mimi nilikuwa nafikiria kitu kama hiyo.
mtu aniambie hii Kenya ipitishwe sheria kama wewe ni wa Garissa usikawai vae Garissa, maybe any position, ili sasa tukue na watu wa Nyanza wanaweza enda wavae Garissa, watu wa Eastern wanaenda wanavae Central. I think itakuwa sasa ni competition ya nini, competition ya development. I believe the way we've started it, and I believe with all my strength and heart that in the next coming government, a lot of the Gen Zs will be there. And we can push that thing for however few they will be there. They can still push it there because it was one of our agenda. I believe it can work. It can work. But it can work. I believe that's my take for today. There's also a factor where we can use the tribalism card, because I don't really understand that hiyo kabila strong, lakini tumia tribalism card zenye umeenda unaongelesha hao watu wenyu, inject kwa hao watu wenyu. Hivi ndio unatumia tribalism card ukisema hata mimi naongea lugha yako na nakwambia hivi. That is the one way I've been using the tribalism card. Yeah, okay. It can work. It can work. Ni idea tu anyway. Okay. Guys, thanks a lot you guys. Okay, thank you. Noni, just unmute. Hey. Oh, thank you. Karibu nipotee Mimero, imagine. Mimero inaitwaje na Kiswahili, guys? Hey, nimenyamaza. You know, I'm not so much it's so quiet. But I like your idea. The guy who was talking, that was Dr. Chris. Yeah. That was a very, very brilliant idea to maliza ukabila. And the other thing I wanted to say, you know, the way we are getting so tribal as Kenyans. Imagine na watu wameolewa na wazungu. Tunasema ati kabila letu. Wewe umeolewa ama umeoa mtu hata si kala yako, si rangi yako. And we are here yapping. Ati we need our rights. Mkienda majuu, mnasema we are fighting for our rights. Na wazungu wakikuwa wa kabila kaa sisi. Mkifika majuu, mnasema ati kuna racism, sijui kuna nini. And you personally, in your village, ati brother ko sijui ameoa Mjaluo, ameoa Mkamba, ameoa sijui kabila gani, you cannot stand that. You know, Kenyans, yeah? I told you the other day, as much as we want change, but we have to be so real. You know, God hates hypocrites. And if we truly need to change our country, it starts with me and you. Okay, fine. I know our politicians or our leaders, they are not leaders, these are politicians. They are way, way back, reckless, ruthless. But at the same time, as we are pointing fingers on them, I also have to ask myself as Noni, me as Noni, if I get this kind of power, if I get here, will I at one day look at somebody and think, oh God, this is Dawak, this is Chris, he comes from this tribe. Chris sijui ametoka wapi, sijui nini, and then I'll look down on anyone. Nita expect ati hongo, juu mimi ni Noni nimefika hapo, hey, sasa nawaonyesha, mimi ni Noni. And by the tunaona hizo vitu, si tumeona watoto tunaambiwa ati hey, mtoto wa single mother, we vote with stupid sympathy. Ati ni mtoto wa single mother. Nani hakuzaliwa? Some of us, we are also single mothers. But kama kabisa, you know, we have to be genuine. Kama unajua umezaa hata kijana ni satan, ni kijana aeleweki, ati cause Noni niko na pesa, I'll go there and I pump my money and I know my boy or my son is useless. I want to push him there. Ati Noni's name, I don't care about leadership. I don't care about the generations that they'll come thereafter. I want my son because of my name. You know, this kind of selfishness. As much as we criticize our politicians and our leaders, and I'm urging and I'm asking you Kenyans, please, kindly, we also have to change our mentality, our doing of things, and this greed. Kwanza hii spirit ya greed tuikeme, ituache. Mnaelewa? Yeah, those people wenye wameishi majuu, let me tell you, those jungus mnaonaga, they are so
fucking genuine. Good. Ati mzungu kama ni hospitali alikuja na gun. You know, some things I've watched in Africa, and no matter how tukue hapa tuna scream. You know, we have to tell you people the reality. We have to be real. 30 seconds. Change. Cause wa Afrika tunasema kuna churches million moja, but hawa wanasema hata wanasema we believe there's no God. Unaenda kwa hospitali yao, mtu amekuja ako na gun, ako sijui na chains gapi za gold, aliandikisha hapo akiingia hosi. Akikufa, let me tell you people, hakuna ati about beating about the bush. Imagine they are so genuine. They respect even their dead people. Kama umekuja na nini, ni gun, ni bullets gapi, ni gold gani, nobody ataenda hapo kuchukua. Tujiulize hata sisi wa Kenya. And then before we talk about politicians, tukute kwa madaktari. Kenya saa hii kama hauna pesa, doctors, daktari mzima, si saa hii tunapayuka hapa. Ati nurses, politicians nini? How many doctors are here? How many nurses? Wenye wako na nursing homes. Mgonjwa akikuja kama hana pesa, they are dying as you're watching. Wanakufa. Yani mtu huwezi msaidia. You're passing the mic. Anakufa. So before we come here, as Africans, we have to be real. Bon, ingia. 30 seconds zako zilisha. Tunatumia mtu 1 minute 30 seconds. Okay, thank you. Let me just clarify something here. There's one of our Inject member has talked about Morara coming to Mombasa. I hope everybody was there. First of all, I want to say Mombasa is Morara is a targeted individual. He's a light that someone wants to dim, and those who want to dim that light, there are these guys in the government buying our own brothers to destroy that light. I want to challenge us, Saizi, like we are so many advocating for Morara. And that means you being in that platform, you're using a phone. And this phone, there's a possibility that you can record something on your own. Like I want to remove this thing that we are talking here saying it's called hypocrisy. The first hypocrisy is supporting Morara, okay, in the group. Then at your own pace, you don't even have time to record something and circulate that video to just show your support on Morara. So me, I don't support Morara going to Mombasa, Kisumu, where and where. I am supporting everybody under the umbrella Morara to call themselves Morara. So we are all the Moraras. Let's begin today. Like let's record something as Moraras and let's call ourselves Morara. Okay? We are the Inject Moraras. So whenever you do a video and send. You're saying kuna hawa senye wajui nini na happen. I am very sure there's some people at home there wanaweza ipata kupitia wale washamba, nafikiria ni washamba. Kama uwezi access TikTok, unaweza access nini Facebook. So the more we inject, like we become all of us the Moraras, we can reach to the village without the presence of Morara's physical appearance in the village. Muite inject movement. Hata usiite Morara, yeah. Muite inject movement. Yeah, muite inject movement. True, that's true. Alafu, being a Kenyan, it is as normal as it is right now. Like venye tunaisupport saizi emotions hai venye tunaisupport hivi. I am telling you the truth. We are supporting it physically. Spiritually, what are we thinking? Please guys, make sure that the same thing you're speaking right now, let it function. Let it be in work. The Bible says, those who are reading the Bible and Quran and any book that you believe in, the Bible says faith without action is dead. So those who says they want to be MCAs, MPs and whatever, right now what we are thinking is how Ruto will go. Please, the chicken is walking without head. Let's try as much as we can and make the soup out of it. Because I am very sure Ruto is up to you, is up for you, is running very fast to counter everything that we are doing as much as possible, even to pay you. I said something later, I don't want to repeat that. I just want to speak the last thing here that I think it's very good. There's something about the universities, and there's this type, this chicken, we call him the chicken computer. Huyu vifaranga vya computer.
mmemwita nani, this sick foolish man, mmemwambia tap hapa hivi. That guy mwenye anakimbia university na kuambia the university guys that we are starting a movement to reflect that how the university students will acquire the best. Please, let's not sit in these meetings because it's like sitting before somebody who wants to shoot you direct. It's like a suicide bomber. Let's not go into these meetings just like what happens every day when we say we are not going to that Ruto's meeting that happened. And please stop going to these meetings. No matter how good information is, stop going to this meeting. Let this person be as lonely as he can with these MPs. And immediately any MP come to our places and they voted yes, let these people be put to corner. Let's stop like supporting these people. Let's stop supporting them because there's nothing new they are bringing. They are the son of these are the son of Satan, and they are coming in the name of God. Please, guys, okay? Even without the president. Born of God, yeah. Let me ask you. Nani anataka kwenda kwa hizo meetings? Kama Gachagua anapoisoniwa, who are you? Guy. Mimi na watu zangu naweza jipata kwa hizo meetings. Okay, not unless mnataka ku commit suicide, yeah, indirect suicide. Bon, land, then you pass microphone to Jeff. Okay, mute. Bon, okay. Land, then you pass microphone to Jeff. Okay, let me land. Okay, thank first you of so all, much, guys. Let me land. Let me just finish. Please, the last thing I was talking about is about Morara. Please make sure we don't expose Morara, and he's the only person who has decided to stand on the light and express what Kenyans are going through. Let us not support him in a way. Let us not support him in a way that we want to serve him on the plate in front of the enemies. Please, let's be the eject team and stand. That's my word. Kindly. At least the board unanielewa. Jeff, sasa unaweza jianimute tuambie. Guys, I'm very happy. I've been following closely for everything that everybody have been sharing. For sure, I'm very far from home, but the points that each and every guy anaongea, they are very touching. And the only thing I can do, my only civic education, me as a person, tunasema wenye wako abroad, the only thing we can be able to do at the moment is to support. Mimi siwezi kachukua, like mimi siwezi kuwa kwa ground, but in terms of support, hata nikisikia kelele aje, these things inapita, naisikia inapita, wenye inapita tu, like napiga hesabu yangu, end month napata pesa fulani, naika fulani kwa ofisi maybe. In fact, kuna kitu imekuwa kiniuma, and I feel like ndio maana nikasema Shiko asitoke huku juu. Like na feel ningekuwa naenda nyumbani hata kesho, ningekuwa nimefanya hiyo kitu, unaona. So me have a program na sijui kama ni it's good kuiweka kwa hair, but hata nikiweka sifanyi leo, naifanya but kwa ofisi. So program yangu iko kuna mashini mbili natuma kwa ofisi. First, si Morara asiende kwenye anaenda kwa project, anaenda anatembea na simu hivi, nampea kitu inakimbia juu. Hiyo kitu mnajua venye inaitwa? Already niko na mbili. Drone mbili, thank you. So nataka iende kwa ofisi, Morara akienda mahali hata watu wakiwa aje, hizo mbili napeana. Na for sure if we want to succeed, tuache tu ile ya kuongea kwa mdomo, tufanye at least something yenye inaonyesha hata huko nyumbani kuna movement yenye imekuja inaitwa inject. Na kuinject it means a lot. In fact kitu nimekuja kugundua hata nyumbani, wale wazee wa mzee mkubwa anajua kuna kijana mdogo amesimama anataka kuokoa nje. So what can we do? Mimi nimeenda ahead, nimefanya hivi. Nataka kufungua, na hii ni nini Morara lazima ifungue. Mimi ninatengeneza ofisi, ninafungua ofisi. So unaona kila ward watu wanaenda like kuna ile ODM office, UDA office. Sasa kwetu home ground nafungua inject party office. Venye na run tu Kenya hivi, nakuja kwa ofisi nawaambia naenda kufungua. Hapa nilikuwa nakuulizia. That's so wow. So nafungua kwetu Kiamokama
I'm opening that office na itakuwa launched na nani? Na Morara. Na as in kuna wounds wengi wanatafutuanga, wanaenda wanaharibu vitu. I'll be fully prepared for that. Nikikuja nyumbani, I'll be fully prepared. Kama ni kulipa watu wa pikipiki wote wenye nataka, ndo Morara awe covered mpaka amalize hiyo event, arudi mpaka Nairobi, I'll do that as a person. So I know my good friends. The only thing we can do, let's fight. This is a fight. Na tulianza, we as Kenyans, wenye tuko chini. Let's fight it to the end. Na the other thing, our party, Inject party ikienda venye naenda hivi, I'm very sure from our ward, hata mwenye atasimama MCA, I know hiyo lazima ipate kiti. Thank you. So that's the only fight tuko nayo, and we will do. There's another guy Dawa pia wewe tutaona venye tutafanya mambo yako. Nimeona generali yako hapa.